பெரியப்பா மியூட்ல போயிடுங்க பெரியப்பா. Visali Mata, start பண்ணலாம். Mathangi, you can start. शुभ संध्या सर्वेभ्यः नमस्कारः। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। संस्कृतवाणी कार्यक्रमस्य सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। On the occasion of Vasanta Panchami day, today, 2 children will be chanting Meda Suktam. V. Vishwanathan, who is studying in 7th standard in Modern Senior Secondary School, he is learning Veda from Mahesh Krishna Kumar Guruji. He is also learning music and mridangam. Murali Krishna is studying in 9th class in DAV Adambakam. He is also learning Veda and Samskritam and music. Vishwanathan and Murali together will chant Meda Suktam. Swagatam. Vishwanathan, Murali. Namaskar. Swagatam. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Gadana Avinga Veda Muvastavasamam Dekararam Brahmana Nolabati Radharam Om Jai Mahaganapati Namaha Prano Nirvati Vade Varvadinivati Sri Rama Vittayavato Vasudevi Namaha Om Medha Devi Dushamana Nahaga Vishwache Bhadra Sumanasya Vaya Jutta Nudamana Durutta Prahatta Dema Vidate Suvira Vaya Jutta Vishattavadire Litvaya Brahma Gadashte Rutattvaya Vaya Jutta Chitram Vindadeva Susano Dushasvadra Vinona Vede Medham Majindo Dadatu Medham Devi Saraswati Vedham Me Ashvina Ubhavadatam Pushkarasvata Apsarasutaya Veda Gandharve Sutaganmanaha Deve Veda Saraswati Sama Veda Gasvaha Vishwaropa Hiranyavarnadagati Gamya Bodhasvate Vayasa Vrindamana Sama Meda Supradeka Sunda Mayi Medham Mayi Pradam Mayi Yaktiste Dodhatu Mayi Medham Mayi Pradam Mayi Indra Indriyam Dadatu Mayi Medham Mayi Pradam Mayi Suryo Brajo Dadatu Hamsamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Dhanyavadah. Dhanyavadaha. May Goddess Saraswati bless you abundantly. ரொம்ப அழகா இருந்தது கண்ணா, 2 பேரும் அவ்வளோ தெய்வீகமா இருந்தது. எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச். தன்யவாதக 2 பேருக்கும். தேங்க்யூ. தேவ பக்தியா ஆந்தரிகபலம் ஸ்ரத்தா ச விகசதி பவதி. அத்ய ஸ்வேதா பிரார்த்தனா கீதம் காயேகி. Kumari Swetha Venkataraman is the disciple of Srimati Uma Ravichandran, and she is currently pursuing music from Srimati Rati Priya. She has won prizes in many competitions. She has participated in Shankara TV also. Swagatam Swetha. Namaskaram. Shri Saraswati Namostute Varade Shri Saraswati Namostute Varade Shri Saraswati Namostute Paradevate Shripati Gauri Pati Guru Avinute Vidiyuvate Shri Saraswati
नमोस्तुते परदेवते श्रीपति गौरीपति गुरु अविनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते वासनात्रय विवर्जित वरमुनि भावित मूर्ते वासनात्रय विवर्जित वरमुनि भावित मूर्ते वासवाद्य केलने जनवर वितरण बहुकीर्ते वासवाद्य केलने जनवर वितरण बहुकीर्ते रहासयुत मुखाम्बुरुहे अद्भुत चरणाम्बुरुहे संसार विद्यापहे सकल मंत्राक्षर गुहे श्री सरस्वती दरहासयुत मुखाम्बुरुहे अद्भुत चरणाम्बुरुहे संसार विद्यापहे सकल मंत्राक्षर गुहे श्री सरस्वती नमोस्तुते परदेवते श्रीपति गौरीपति गुरु गुहविनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते Thank you. Adbhuta Gayanam Shweta. As always, Shweta. Vayam Bhavadbhavayaha Sangeeta Kshetri Mahatim Sapalatam Kamayamaha. Excellent. She's a very devoted child, Shweta. And one of the, I think Vishwanathan is Shweta's brother. I'm not wrong, I think. Who did Meda chanting now. Thank you so much, Shweta. Dhanyavadaha Kanna. सुभाषितम प्रस्तुत करेंगे श्री रामकृष्ण महोदया, अ वॉर वेटरन एंड डिसाइपल ऑफ स्वामी ओंकारानंद. स्वागतम महोदय. सर्वेभ्यो नमस्कारः. अद्यतन सुभाषितम् अस्ति कर्तव्यम् अकर्तव्यम्. सुभाषितम् कर्तव्यमेव कर्तव्यं प्राणैः कण्टकतैरपि अकर्तव्यं न कर्तव्यं प्राणैः कण्टकतैरपि. It seems that this Subhashitam is very small with only very few words, but it is not like that. It is like a sutra condensed with a lot of moral teachings for human life. What is that moral? Do's and don'ts. This do's or don'ts is required for everyday life, in personal life or official life or social, within the country or outside the country. If you don't follow don'ts, you will be in problem. Therefore, this one, I will support this with two small stories, not stories. It is from Mahabharata, the real incidents. Kartavyam eva kartavyam. One should do his bounden duty even at the cost of his life. Akartavyam na kartavyam. One should not do what is opposed by the law, Dharmasastra or country's law or foreign law. You should not do. If you do that, you will be dishonored and you will face grave consequences. The two stories, Kartavyam eva kartavyam, is for Abhimanyu. Abhimanyu, son of Arjuna, when he was poetess in his mother's home, Krishna was teaching his sister the lessons of war. Because Krishna, he knows that he is going to be the greatest warrior. Therefore, Subhadra, he taught the ways of fighting.
she was hearing about the Chakravyuha, which nobody can break. Unfortunately, what happened? Subhadra slept just when he was telling, Lord Krishna was telling how to come out of the Chakravyuha after the great fight. As she has slept, that could not be saved in the mind of Abhimanyu. So during the end of the war, the Chakravyuha, Abhimanyu formed instantaneously and start fighting thousands of Kauravas and great Acharyas. No one was able to oppose him. He was fighting very fierce warrior, brave warrior, unable to do what to do. They do not know. They lost almost 1/3 of the soldiers. Finally, what happened? They found him unable to come out of the Chakravyuha because that formula was not saved by Abhimanyu in his mind. Taking this opportunity, treacherously, the great warriors of Kaurava Sena, including all great warriors, Acharyas, started attacking him. Unfortunately, it so happened that he was to die. Karna has given a death blow. So he was disarmed. Then everybody, Kaurava Sena, entered inside and caught him. And they could not, Pandavas also could not come because they have placed some great warriors to prevent them coming. This is how he lost his life as a great brave warrior. So he did this act of bravery of fighting the enemy at the cost of his life. So this supports the first part of the Subhashitam. Kartavyameva kartavyam pranaihi kandakatairapi. Therefore he died a brave death. Then other one, what we should not do, akartavyam na kartavyam. There are so many examples, but let us take Aswathama. Aswathama was also a great warrior, son of Dronacharya. So he was nothing less than Karna or Arjuna. But what happened, because on the 18th day, the entire Kauravas were killed, only very few were left, and Duryodhana was taking his last breath completely disarmed and hurt. So Aswathama, he became horrified, terrified. He could not use his wisdom. As I always used to say that when we are in great rage, the brain does not work, you lose your wisdom. So he thought what to do. Now everything has gone. I am a protector of Duryodhana. So I should do something good for him, take the revenge and kill the Pandavas, Pancha Pandavas. So he entered in the midnight, in the dark midnight, Pandavas' camp, and there in a tent, the Pancha Pandavas were sleeping. So he treacherously massacred their head. And that's how the Kuru Vamsa entirely gone. So there was nobody in their Pancha Pandavas except that Parikshit who is going to be coming after that. So came to know that all their sons, that is Panchapandava, has inherited one son each through Panchali, all the 5 husbands. They came to know that all their children have died. So they caught Aswathama and imprisoned him, chained him and brought in front of Draupadi, asking her to give permission to behead him, torture him. But Panchali, she was not impressed by the punishment. She told, I am also a mother. I know the feeling of death of a child. So I am having at least I had, though they have gone, I am having my husbands, 5 husbands. Whereas Aswathama's mother, she has none. She has only Aswathama, and she is a widow having lost Dronacharya. So she told, I will not allow you to kill him.
you can do one thing, you shave off his head. For a Brahmin and a great people, the aerial is very, very important, through which the energy is always uh, transferred to the body and mind. So they held him, and one of them started shaving his head. He was crying, please leave me, take my life, don't shave off my area. But they did not listen, they shaved him off and came to know that what he has done, Asatama has done, against all moral, Krishna cursed him. You live for 3,000 years. That is Chiranjeevi Baba. So what will happen is that all the 3,000 years, he will be ashamed. He will be dishonored. He will hate himself and everyone else will hate. That was the greatest punishment than death. Therefore, this teaches you should not do anything even at the cost of your life against dharma. Akartavyam na kartavyam. So he did the akartavyam and faced the feral punishment and dishonor. Thank you very much. Let us also follow some don'ts and do's in the life, because without don'ts and do's, you can never be peaceful or successful or happy in the life, be it personal or within the country or outside the country. So let us start learning, following do's and also don'ts. Thank you so much. Excellent, Mahodaya. As always, every time you bring a nice Subhashitam, related stories. So the only one thing what we have to do is not to get punishment from Krishna. Please attend satsangam like this to the maximum. That is the only one thing all of us have to do. Whenever we get time, we have to attend satsangam. We gain a lot so that no, Krishna will always be with us. Dhanyavadaha Mahodaya. Excellent it was. Thank you so much. शैवकुल दीपिका श्रीमती विसाली कृष्णन स्वागत पथम प्रस्तुत करेंगे. आध्यात्मिक वक्ता ज्योतिषी. स्वागतम विसाली जी. सर्वेभ्यः नमस्कारः. अद्यतनं संस्कृतवाणी कार्यक्रमे सर्वेभ्यः स्वागतम्. अद्यतनं निरूपिकायाः श्रीमती मातंगी महोदय. स्वागतं माता. कुमारी श्वेता वेङ्कटरामन् अपि स्वागतम् अस्मि, या तदीय सम्मोहन स्वरे प्रार्थना गीतं गीतवती. स्वागतं श्री रामकृष्ण महोदय, या सुभाषितम् इत्यस्य माध्यमेन अस्मान् सुन्दरं सन्देशम् अदत्त. श्लोकाप्रार्थं कुमारी गौतमी प्रसन्ना वर्य स्वागतम्. स्वागतं श्री सुश्रुता महोदय, यः प्रतिमासं भगवद्गीतायाः सुन्दरवाक्यं करोति. स्वागतं श्री अभिनव किडम्बी महोदय, यः नरसिंह पुराणम् अतीव सुन्दरं वाक्यं गीतवान्. अस्माकं विशेष अतिथि आचार्य जगत साक्षिदास प्रभु महोदयस्य हार्दिक स्वागतम्. धन्यवाद प्रस्तावाय. स्वागतं श्रीमती गीता मुथुस्वामी माता. शांति मंत्रस्य स्वागतं श्री शिवकुमार महोदय. अद्यतनं कार्यक्रमे पुनः सर्वेषां स्वागतं करोमि. धन्यवादः विसाली जी. Thank you so much. Dr. Sushrutha is an assistant professor at Amrita University and he has done PhD in Yoga and Yajna. Mahodaya will be presenting life lessons from Bhagavad Gita. Swagatam Sushrutha ji. नमस्सर्वेभ्यः. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. पुनरपि स्वागतं सर्वेभ्यः. As Ramakrishnan Mahodaya said, what needs to be done has to be done, and what should not be done
should never be done. So that is the very message that we all have to carry. And this is what Krishna also says. Krishna in Bhagavad Gita entirely, even when Arjuna says, I'm ready to go and have arms, he says, no, you are supposed to fight. That's what is your duty. So message is continued from Ramakrishna Mohodaya into Bhagavad Gita. And since it is Vasanta Panchami also, for all the Hindus, this is very important. And people make admission into schools, and they have education related activities. It's one of the celebrations, festivities in our culture. So Vasanta Panchami is an occasion, and we all celebrate it. And this week we have Republic Day as well, 26th. We are all geared up to celebrate at home because all the schools and universities and all the education institutions are closed. Not actually closed, but they are all giving one day holiday to celebrate. But many we miss, all elderly people miss, because once we are out of the school and universities, we have nothing to do. But still, I think we all can attend in one or the other ways. And there are many celebrations happened. Recently we had a Sankranti as well. So a month in Panchanga is a lot to do, and there is every day for us to celebrate. It's not one day, not one Mother's Day, not one Father's Day or Grandfather's Day, not one love day. Every day is what is our celebration as such. So remembering all that, Sankranti is a major festival in Tamil Nadu and majority of the states in our country. Culturally, Sankramana, a new transformation, metamorphosis should happen in anybody's life. That is Sankramana, from Dakshina to Uttara, that Surya moves. So this is scientifically happening outside, and also we divinized by involving many of the Acharya. So that is what is our culture, and we stand for that. And yet another link that I would like to remember in the same context of Bhagavad Gita, from the 8th chapter we were discussing, Adhiyajnaha aham eva atra dehe dehabhritam vara. Whenever you think, what is that adhiyajna, adhibhuta, adhidaiva, and adhyatma, everything is over. But now he says, what is adhiyajna? Ahameva atra, I am, who is Vishnu, existing in all the individuals, in all the jivas, in all the all the jivas within. That is where I exist. So for us, for all the Sanatana Dharma followers, a human being is equivalent to yet another prani. Prani is an equivalent to Pakshi. Pakshi is an equivalent to the Sasya and Vriksha and Krimi, Kita and everything. From not the life form that we are considering, but that Vishnu Rupa, that Vishnutva or Brahmatva is what is equal amongst all of us. There is not, life forms are different. Life forms have different contributions. Life forms have different roles to be played in the entire universe. But that Vishnu Tattva, that Brahmatva, is what is very unique feature that we all celebrate. So Krishna says, Adhiyajnaha ahameva atra dehe dehabhritam vara. Anyone who has wearing the life in the physical form or beyond, I exist in all of them. And this is what even in other shloka says, Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Deham Ashritaha Pranapana Samayuktaha Pachamyannam Chaturvidham. So these two shlokas have Sangana.
They have, the one voice. In entire Bhagavad Gita, we see this one line presentation of Bhagavad Gita spread across various shlokas. That's us to connect all of them. He says in one of the shlokas, Aham Vaishwanaro Bhutva. Then here he says, Ahameva Adhiyajnaha Atra Dehe Deha Bhratambara. Anyone who has body, I exist with all that. Now, there is one more segment within 8th chapter. He says, Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. Kalebaram also is yet another version. Kalebara or kalevara. And yaha prayati sa madbhavam yati nastyatra samshayaha. There is no doubt that one who continuously thinking and pondering upon, making meditation focused upon that Vishnu Tattva or Brahmatva, Atma Tattva, one reaches Madbhavam. Okay, Saha Prayati sa Madbha, Yaha Prayati Saha Madbhavam Yati na Adnyatra Samshayaha. One doesn't go anywhere other than me. I will be the destination for those who think me all the time. He says, Antakale cha maveva. In the last days, the last breath, time, whenever one who remembers me reaches me, is the statement. And I recently visited ISKCON Bangalore. They have a story of Ajamila. So Ajamila story is very, very interesting. In Bhagavatam, Ajamila is a character. In the beginning of his life, he randomly brought up and he behaves very abnormally in many cases, and he does all antisocial activities he was involved in. But by the end of his breath, he is calling Narayana. Okay, he is sleeping on the deathbed. He is calling Narayana. Narayana is not Vishnu, but Narayana is his son. He wants some water, he wants some basic necessities. He is calling Narayana, Narayana, Narayana. And on the one side, there are Yama and Yama Bhattas. He is coming on the buffalo with all the greatest rope that cannot be escaped. So that is one scene. On the other side, Vishnu is coming on Garuda to protect him because he is remembering the name of Narayana. So here is a conversation between Yama and Vishnu. So Vishnu says, first Yama presents, Arey, this fellow has done all the mistakes in his life. He committed all the sins. I am here to take him with unforgettable actions of him, taking him to Naraka. Then Vishnu says, I am taking him because he remembered my name in his last breath. Therefore, he deserves to go to Vaikuntha than Yamaloka. So the conversation goes on and on and on. There is a big list of checklist of all good activities, bad activities. In fact, it was the heaviest part that he committed all the mistakes in his life. But for once he said Narayana in his life last breath, Narayana comes, Lord Vishnu comes. Okay, so this is an instance ISKCON as an organization presents why one has to repeat then what is the importance of Nama Japa of any Devata that you worship. It's not to support all the activities of Ajamila committing all the mistakes and he is taken to Vaikuntha. So people mistake, oh, you can commit all the mistakes and you name Nama Japa by the end of your life, you are going to go to Vaikuntha. Okay, there is a difference. It is not to support all the mistakes. It is only to highlight and say the importance of Nama Japa. Here, that's what Krishna says. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yaha prayati saha madbhavam yati nastyatra samshayaha. Then next preceding shloka is yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tantameva iti kaunteya sada tad bhava bhavitaha. There are many shlokas from all the Puranas. In fact, Abhinav ji will be very right person to get into the details. If you remember some
body, while you depart from this body, you are born in that specific form of life. There are many shlokas, there are many instances. Because I studied, in fact, Abhinavji also has studied many shlokas. Patanjali Yoga Sutras in Vyasa Bhashya, there are many instances. He says, next life, immediately when all the karma is over, when will go to moksha immediately. Okay, so yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram. While departing, you have some memory, then you are born into that life form. Tantamevaite kaunteya sada tad bhava bhavitaha. Whatever you remember, you become that. And very next sloka says, Tasmat, therefore, sarveshu kaleshu saran smaran mam anusmara yudhyacha. This is instruction to Arjuna. Remember me and you wage war. Don't think anything. I am there for you. So, tasmat sarveshu kaleshu. All the time you remember, and yudhyacha. Mai arpita mano buddhi mameva eshyasi asamshayaha. There is no doubt. You just do your duty, remember me, and perform your activities. That is what you can efficiently do and nothing else. Okay. Therefore, Nama japa and remembering some devata all the time has very much part of our culture. I still remember for the first time when I was listening to what is the importance of Nama japa in our culture. Still I remember one Mahatma saying, Ma Sharada, spiritual partner of Ramakrishna Paramahamsa, she says, it is the only activity. In fact, this is the only most efficient functionality that humans can do to purify the manas is to do nama japa, and there is nothing else. If we cannot do puja, if we cannot help anybody else, if we cannot do any punya karma, at least nama japa can purify our manas, because all that sound vibration, the combination of those varnas, I still remember amantanaksharam nasti nasti moolam anaushadham ayogyah purushaha nasti yojakastatra durlabhaha. In fact, any devara nama, in Kannada it is said devara nama. It is a kirtana. In fact, in Sangita we have kirtanam, but in Devanama, just Om, just Akara. So he says, Aksharanam Akaraha asmi. So he says, just Akara. You can say Om, you can say Rama, you can say Krishna, you can say anything. But I came across one character always, repeating the name of Shiva. Okay, he used to say Shiva, Shiva, Shiva all the time. I was surprised how a person can say Shiva, Shiva all the time while climbing, while coming down, while lifting the bucket, while if one is not consciously involved in an activity, all the other time a person remembers Shiva, 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 Shiva. I got not fed up, but I was surprised to see that kind of characters. In fact, I have one of the colleagues in my office. His mother always says Krishna Paramatma, okay, Govinda, and Hare. All the time, whenever she is not talking, she says all the names. So, tasmat sarveshu kaleshu, not by the end of the life, as in the story of Ajamila. It is, people claim it's sufficient by the end of life you do. That is not. So, all the time remembering the not just the name, but also the character. So, we have one shloka, Ramam Skandam Hanumantam Vainateyam Vrikodaram Shayane Yaha Smarayen Nityam Duswapnam Tasya Nashyati. Okay, that's what somebody Vaishali ji is saying. So we have
Ramam Skandam Hanumantam. Okay, Vainateyam Vrikodaram. It is not just the name, but the character. Okay, the moment we bring that in front of our eyes, all that the swapna will be lost. Okay, so that is what is Nama Japa, that is what is Dhyana. It is at Sarva Kala. It is not one time, but it is Sarveshu Kaleshu Mam Anusmara Yudhyacha Mai Arpita Manobuddhi. It is not just words, it is not just the mind, but Mai Arpita Manaha Buddhihi. Both Manas and Buddhi have to be offered to Krishna in this context, but any Devata that you worship or any Ishta Devata or Kula Devata or any Devata that you have been worshipping, that is the appropriate way that Krishna says in the 7th shloka of the 8th chapter. So with this, I say Dhanyavada to all of you. Namaste. Dhanyavadaha Sushrutha ji. Wednesday we had a satsang where Shri Srinivasan Ayya, he started the topic Bhajagovindam. The complete episode was about saying this Nama only. Irevanuடைய நாமத்தை சொல்ல வேண்டும். This looks like a continuation. He was also saying the same thing what you said. Last stages of life only we should not say, we should make it as a practice. And as you said, எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே மாறிவிடுவோம். Jada brother's story is one finest example. Yes. I think he took care of Correct. deer, and no, I think he last stage he was thinking about deer and he was born. Yes. Excellent, Sushrutha ji. And honestly, most of us we have started saying this Devanama over phone also. When we pick up a phone also, many have started saying Ram Ram. Correct. I used to say Periva Sharanam mostly. So Valha Valamudan is also a kind of, in Coimbatore, you must be knowing, it is a very common, though it is no, you live peacefully. So today's excellent Sushrutha ji. As always, I always say your speech is so simple. I know we are able to understand so clearly. It touches our heart. Thank you, Dhanyavadaha. Namaste. Thank you so much. Gautami Prasanna will be presenting Lingashtakam. She is learning Carnatic music since 6 years. Her guru is Kumar Das, had won national award in the field of Bharatanatyam at Delhi. Singing and drawing are her interests. Learning Sanskrit and Samskrita Bharati. Pursuing Hindi final level in Hindi Prachar Sabha. Swagatam Gautami. नमस्ते, मम नाम गौतमी प्रसन्ना. अद्य लिंगाष्टकं पाठयिष्यामि. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पनिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं
अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरभूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते धन्यवादः सर्वेभ्यः Divine chanting Kanna ரொம்ப அழகா இருந்தது. Your pronunciation was good. ஆதிசங்கராச்சாரியாஸ் composition உன்னோட லைஃப்ல எல்லாமே சக்சஸ் ஆகணும். Pray to Lord Shiva. Thank you Kanna. Thank you so much. Thank you. Shri Abhinav Mahodaya will continue the series Narasimha Purana. Graduated MTech in Medical Nanotechnology, completed MA Sanskrit and pursuing PhD under the guidance of Shri O.R. Devanatha Swamy at Madras University. He transcribes manuscripts to and from Sanskrit. Mahodaya teaches Sanskrit, Yoga Shastra, Indian philosophy, Indian culture and heritage. Swagatam Abhinavji. Namaste. Shri Gurubhyo Namaha. Today is very auspicious. It is special because it is Vasanta Panchami, and across the country, people are doing, or at least across the world, not just the country, different bhaktas and upasakas are doing special pujas to Ma Saraswati in different forms. Having our current meeting again this week or this month on this special day is also very special for me. So today, let us carry on with what we had left off last time. Last time we were looking at the Vamshavali of Shantanu. The last time we met was about 2 months ago. During that time, we saw the Vamshavali of Shantanu and we saw the Chandravamsha, how it is presented. This time, we will have two chapters, two very long chapters presented in the Narasimha Purana. I will not be able to do it verse by verse or concept by concept completely because it is very long. These two chapters that I am currently presenting in front of you will be very long. So the first chapter, that is, let me give you the number of the chapter. The chapter that we are working with right now is the 30th and the 31st. So the 30th chapter, we have the Bhugola Varnana and Swargaloka Varnana. So I will give you only basic Bhugola Varnana. Swargaloka Varnana is very long. It actually gives in so many details which I have never read so far in my experience with Sahitya or any other Shastra. So I think it is very special. I think you have to give it some time. So if you have the time, please do go ahead and study this chapter, the 30th chapter in the Narasimha Purana on your own. I'm sure part of this is covered in the Bhagavad Purana, or perhaps it is given far more in detail in the Bhagavad Purana. But I'm just presenting to you the Bhugola Varnana as given in the Narasimha Purana. In the Bhugola Varnana, they start off as usual with the Varnana of the Dvipas, the different islands. The islands are named as Jambu, Plaksha, Shamali, Kusha, Krauncha, Shaka, and Pushkara. And they describe this set of islands not as separate islands which are of different sizes here and there in the ocean, like how we see in the globe today. The description is of certain uh, concentrically placed islands. So the island at the center is the smallest. The island around it, so there is one island at the center. Around that island there is an ocean. Around that ocean, engulfing it, is actually another island. And beyond that island you have an ocean. Like this, so on and so forth. There are supposed to be 7 islands and 7 samudras. So Sapta Dvipa and Sapta Samudra. So the Sapta Dvipas I have just told you: Jambu, Plaksha, Shamali, Kusha, Krauncha, Shaka, Pushkara.
So this is one opinion. So if you look at the Narasimha Purana, this concentric version is actually mentioned. But in other opinions, we see that they are not actually concentrically placed islands or continents. They are actually considered to be islands which are placed in different directions across the map around the Meru Parvata. So depending on who you are asking, they will give you a different interpretation. But anyway, first we are looking at Jambu Dvipa, which is supposed to be 1 lakh yojanas long, and other Dvipas are proportionally larger compared to the Jambu Dvipa, because I just now told you how the smallest island is in the center. The concentrically placed, ever increasing sized islands are surrounding the smallest island. So now we see that these are the 7 islands. Jambu Dvipe, in Jambu Dvipa, we say this in the Sankalpa. Jambu Dvipe, Bharata Varshe, all that we say that. Bharata Varshe, Bharata Khande, Meroho, Dakshine Parshve, or Uttare Parshve, whatever it is, according to which place you live on the globe, you are going to say in which direction you are compared to the Meru. We see that this is Jambu Dvipa. And there, what are the oceans? They are of double size compared to the Dvipas. They are Lavana, Ishu Rasa, Sura, Ghrita, Dadhi, Shuddhodaka Samudras. So there are these 7 Dvipas, and nearby, so we also have these Samudras. So these Samudras also have their own distinct features. Then we have a description of the son of Manu called Priyavrata, who was originally the king of all these Dvipas, and he had 10 sons. 3 of them took sannyasa, 7 of them remained as grihasthas. So those 7 inherited the uh, reign from their father, and each son got one Dvipa as their kingdom. And of these 9, there was one person called Agnidhra who was ruling over Jambudvipa. He is supposed to have had 9 sons, and these are called Nabhi, Kimpurusha, Harivarsha, Ilavrita, Ramya, Hiranmaya, Kuru, Bhadra, Ketuma. So Agnidhra, when he took up Vanaprastha, he divided the kingdom of Jambudvipa and gave it to all these sons. And Nabhi is the one who inherited the kingdom more closer to the Himalayas, apparently. And Nabhi had given birth to a son known as Rishabha, who was the next king. And to Rishabha, according to the Narasimha Purana, there was a son called Bharata. And after Bharata, our kingdom is called Bharata, according to Narasimha Purana. We must understand that there are different versions of what is the etymology of the name of our country. Bharata, some people say it comes from the Bharata who is the son of Shakuntala and Dushyanta. Another place they will say that Bharata comes from the son of Rishabha, who is there in Bhagavata Purana. So this Bharata, they also say this is a reference to one of the previous lectures. They say this is Jada Bharata. So it depends on who you are asking. Each person will give you a different interpretation, different etymology. If you go to dance people, they will say Bharata is named after Sattva, Rajas and Tamas and all that. So that is actually not the etymology. Please understand that Vyutpatti is different from Nirvachana. Nirvachana is this Bha, Ra, Ta, coming from something to do with other things, like they will say Raga, Tala, Bhava. Some people will say Bharata comes from Bha for Sattva, Ra for Rajas, Ta for Tamas. Different explanations exist. But in reality, Bharata is supposed to be the adjective form of the word Bharata. And this Bharata, they say that it is either the son of Shakuntala and Dushyanta, or it is the son of Rishabha. So depending on who you ask, they will give you different interpretations. But typically, as someone who is interested in Samskritam and Shastram and Indian knowledge systems, you should not be carried away by these Nirvachana statements on Bhava, Raga, Tala, or you should not be so obsessed with taking interpretations from each letter. So Akshara based interpretations are possible. But by default, when you are working with words in Sanskritam or any language for that matter, first we should work with the structural elements.
So when we look at Bharata, by default, majority of the interpretations will tell you that the etymology comes from Bharata, and that Bharata is one person. So we are named after a person. We are people of this person's kingdom. That is how it actually works. So we should not be easily confused in this way. Anyway, this Bharata is supposed to have been the one after whom we have the name Bharata Varsha. And anyway, they also talk about another place called Ilavrita, where there is supposed to be the golden mountain called Meru. It is supposed to be 84,000 yojanas in height. It is buried under 16,000 yojanas, and it has a width of around 32,000 yojanas. And in the center of this Meru, there is supposed to be Brahmapura in the center, Amaravati in the east, Tejovati of Agni in northeast, Samyamani of Yama in the south, Bhayankari of Nairati in southwest, Vivavati of Varuna in the west, Gandhavati of Vayu in southeast, and Vibhapuri of Chandra in the north. So all of these different directions associated with different devatas. So Ashtadik devatas have their own Ashtadik, and in each dik we have a separate Puri. So something to do with a devata, they have a Puri also. They have a city associated with them. And they also talk about later Kim Purusha and other 8 Varshas which are there. They are places only for Bhoga, while Bharata Varsha is only meant for Karma. It is meant for Karma. Only those people, it's a Karma Kshetra. And only those who are born into Bharata Varsha, according to the Narasimha Purana, are eligible for getting into Dharma, Varnashrama Dharma. Only they are eligible to gain the benefits of their karma. Only they are eligible for getting moksha. This is what is being said by Narasimha Purana. This is not something that is extremely different from the traditional, that is the Sampradayika interpretation. Only people, so if you are someone who is following any Acharya, any Guru in the tradition of your ancestors, or any Guru that you are following right now who has a lineage, unbroken lineage, you will notice that they will frequently talk about how karma performed outside of Bharata Varsha will not yield fruit. You are going abroad, you will only be experiencing the fruits of your past actions. You will only be a bhogi. But if you want to get into karma, then you have to come back to Bharata Varsha. This is what they say. This is what they are saying. So this is not a new concept. This is a concept that has been repeated by many acharyas in the past. I am not going to tell you whether they are right or they are wrong. The only thing I'm telling you is this is what the sampradayas are saying. This is what the acharyas are saying. If you feel that this is right, go ahead, follow it. If you think that this is not right, okay, don't follow. But that does not mean that I'm going to judge whether you are a bad person or a good person because you followed or didn't follow. Anyway, so they also mentioned 7 Kula Parvatas: Mahendra, Malaya, Shuktiman, Rishyamukha, Sakhya, Vindhya, and Pariyatra. These are 7 Kula Parvatas, 7 mountains, 7 mountain ranges perhaps. Then they talk about 7 rivers, Sapta Nadis. They are talking about Narmada, Surasa, Rishikulya, Bhimarathi, Krishnaveni, Chandrabhaga, and Tamraparni. So you probably have recognized 1 or 2 rivers which are closer to your place. There are actually 6 other Punya Nadis: Ganga, Yamuna, Godavari, Tungabhadra, Kaveri, and Sarai. These are all mentioned as Punya Nadis in the Narasimha Purana. Beyond this, a lot more about geography and also about the uh, way everything is given in Swarga. So Swargaloka Varnana, all that is given in the later half of the chapter, which I will not be touching upon. This has to be read on your own. It can be very confusing. It's very technical in nature. But the next chapter, again, very beautifully, we have just now seen Sushrutha ji talk about Bhakti. So we have the entire Varnana, the Katha of Dhruva. You probably know the general narration of how Dhruva had the awakening, how he moved towards tapas and he eventually attained Narayana. I will just quickly glance through what has been given in the Narasimha Purana. In the Bhagavata Purana or elsewhere, you will find that Narada comes and gives him some lesson. So basically,
Dhruva is the second son. That is, his father Uttanapada, son of Manu, had two wives. And his elder wife gave birth to a son called Uttama. His younger wife Suniti gave birth to this son called Dhruva. The elder wife is called Suruchi, second wife is called Suniti. Suruchi's son Uttama is the older one. Suniti's son Dhruva is the younger one. So when Dhruva sees his elder brother sitting on the lap of his father and playing, he also wants, and immediately Suruchi says, "No, you do not have that karma phala for doing. You have not done any tapas for it. My son has done, so he's getting it." Immediately he comes back home, he embraces his mother, he cries, and not immediately, he waits till the Rajya Sabha is over, then he goes back. He keeps his emotions in control. So here we see that he's not someone who's extremely emotional in nature. He's actually able to master his emotions to an extent. He only shows his emotions after he comes back home. So in his chamber with his mother, he is actually telling that, see, this has happened, so what should I do? And the mother says that, yes, they are right. We have not received so much of karma phala. We have not done the tapas to experience that love from your father, that attention from your father. So Dhruva immediately decides to do tapas. He wants to do tapas towards Sriman Narayana so that he can attain something higher. He is very clear that it is not being done for the sake of getting the kingdom. He does not want to be the king, the next in line, but he wants to attain some stature where he no longer, he's now trying to find something which is higher than his father's position. So for that, he's going to do his tapas. And so when he's confused about what to do in the tapas, that is when he actually gets the lessons or the teachings from Narada Maharshi, according to the other sources. But here they say that the Sapta Rishis are going, and he notices the Sapta Rishis and he asks them to help him. And they immediately tell him, each one is given a dialogue, and each one tells him that you have to do some kind of tapas towards Sriman Narayana. And finally, they give him the Dwadashakshari mantra, and he starts doing the Dwadashakshari mantra immediately over time. The description of how he slowly moves from having food and eventually does tapas without having any food, that is found in the Bhagavata Purana. But in the Narasimha Purana, that kind of a description is not given. And directly they talk about how Sriman Narayana immediately comes in front of him, gives darshana, just like how Swamiji has just now given darshana on Zoom. Similarly, Sriman Narayana has just given darshana to Dhruva, and immediately Dhruva is so happy that he does not know what to say. This Dhruva immediately says Lokanatha, and he just falls on the feet of Sriman Narayana. Apparently, Sriman Narayana lifts him and he dusts him off, and he immediately embraces him, asks him what he wants. He tells him, I need something which is higher. And eventually, Sriman Narayana obliges, and he gives the blessing to both him and his mother. Interestingly, the mother is also involved because the mother is the one who motivated him to do the tapas. She was the one who did not say anything against him for doing tapas. So, in that way, we need to remember that anybody who is supporting Punya Karma will also get some unintended benefits, positive benefits will come. So, eventually, Dhruva is doing a stotra of Sriman Narayana. Then finally, we see the end of that chapter. So, with that, we close today's Narasimha Purana Shravana. Thank you so much. Namaste. Dhanyawada Abhinavji. Excellent today. That Bharata clarification, lots and lots of information you had given to us. Ultimately, you were also saying, hold the lotus feet of Narayana. That is what I understood. So excellent today. No, see, we know many stories, but honestly, solluvala melotama, not in detail. So when you come and give all this information, we are learning so much. Thank you so much, Abhinav. Thank you. It's really a proud moment for us, Samskrita Vani group, to invite Shri Jagat Sakshi Das Prabhuji Mahodaya, who will be presenting speech on Vedic view of Kali Yuga problems and solutions. A warm welcome, Guruji. Shri Jagat Sakshi Prabhu is Temple President of ISKCON Trivandrum, proficient in Tamil, Malayalam, Hindi, and English language.
holds PhD in Bhagavad Gita and had conducted 100 of week-long spiritual sessions. Mahodaya is the custodian of 50 years old traditional temple in Tiruvalla. Since 25 years practicing and spreading spiritual messages to people, and hence thousands of devotees have started practicing Krishna consciousness due to his preachings, delivering Bhagavatamritam in Janam TV for the past 5 years. Swagatam Guruji. Welcome. So should I speak in English or Tamil or? Whichever is convenient, Guruji. Tamil audience inga irukka, adnala everybody can understand Tamil also. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namaste. So now today we are just going to discuss one shloka of Bhagavatam. That is in the first skandam, first chapter, shloka number 10. The whole chapter beautifully explains what is Kali Yuga. So this particular shloka is explaining Prayena alpayusha sabhya kalavasmin yuge janaha manda sumanda matayo manda bhagyehi upadritaha. First skandam, first adhyayam, shlokam number 10. Towards the end of Kali Yuga, Prayena alpa ayusha, people will have alpa ayusha. So Acharyas are explaining maximum a human life in Kali Yuga towards the end, it will be 30 years. Right now in Kali Yuga, we are supposed to live for 100 years. But we are not living 100 years. An average Indian lives for 72 years. But some 2 decades back, we know our grandparents, ancestors, easily they were living 90, 95. Now it has come to 72. As Kali Yuga progresses, it will become 30. Alpa Ayushu. You see, nowadays we say a girl attains puberty even by 10, 11. Some 15, 20 years back, the story was different. Why lifespan is decreasing? Prana Praya. When I ask somebody, Mathangi ji, what is your age? You will be answering me in terms of years, months, and days. But as per Vedas, that is not correct. Our praya, our age, is counted by prana, breath. ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுது இவ்வளவு மூச்சு விடணும் அப்படின்னு கணக்கு. There is a count how much inhaling and how much exhaling a person should do. For example, he is supposed to breathe 32,655.
When he breathes the 655th, his Atma will leave. He will leave his body. That is why Shastra says, Kama Krodha, this Krodha, anger is very, very dangerous. Can you tell me which is the living entity, which is the animal, or which is the living being lives for the largest span of life? Tortoise. Tortoise. Which one? Tortoise, correct. Thank you, Visali ji. Tortoise. Tortoise easily lives for 150 to 200 years. Why tortoise lives so much? Tortoise will come out of the water, inhale air, and it will go inside the pond and it can stay for even 10-15 minutes. Then, so it holds the breath. That's why we do pranayama. We inhale slowly, we hold the breath air, then we exhale slowly. So one cycle of inhaling and exhaling takes a very good time. But when you get angry, கோபம் வரும்போது எப்படி மூச்சு விடுவாங்க? இந்த நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்கிறத பூரா இழுத்து முடிச்சிருவாங்க. அவ்வளவுதான், அந்த கவுண்ட் கம்மி ஆயிடும். அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட மூச்சு கம்மி ஆயிடும். So he dies fast. That is why in Bhagavad Gita and Bhagavatam, Krishna, at least 100 shlokas Krishna would have spoken not to get anger. கோபப்படக்கூடாதுன்னு 100 கணக்கா ஸ்லோகம். நம்ம புராணங்கள் ஏதாவது ஒரு தலைப்பை 3 முறை மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னால் அதை பரம சத்தியம் என்று சொல்வார்கள். Absolute truth. When Shastra says something once, it is truth. When the truth is repeated again and again and again, it is absolute truth. Om Shanti, Shanti, Shanti. எதுக்கு 3 சாந்தி? ஒண்ணு பத்தாதா? எதையாவது திரும்ப திரும்ப வேதங்கள் சொல்லுதுன்னா அதை பரம சத்தியம் என்று சொல்வார்கள். சத்தியத்திற்கும் பரம சத்தியத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு? What's the difference between truth and absolute? யாராவது பதில் சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சத்தியத்திற்கும் பரம சத்தியத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு? Absolute truth is one which our great rishis have observed for quite a long time, interacted with each other. When they come into one decision, that is known as truth. That alone is taken as Shastra. Whereas Satyam may be not like that, not agreed by one and all, and mainly we follow as human being. This much. Okay. So sir ரொம்ப பக்கத்துல வந்துட்டாரு. But very simple answer. Satyam is truth which can be changed by time. Absolute is a truth which will not be changed by time. இப்ப மாத்தங்கி ஜி கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. அது சத்தியமா பரம சத்தியமா? Satyama Param. Today she is wearing it. Satyam. Yeah. Because tomorrow they will change and the dress may get spoiled. என்ன வேணா நடக்கலாம் இல்லையா? இந்த உலகத்துல நிறைய உண்மைகள் பரம சத்தியம் கிடையாது. நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு கை நிறைய சம்பளம் இருக்கு, அது பரம சத்தியம் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு அந்த வேலையை விட வேண்டி வரும். பணம் என் கையில இருந்து போகலாம் வரலாம். ஆனால் எம்பெருமான் பரமாத்மா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா அது பரம சத்தியம். எவ்வளவு காலமானாலும் அழியாத உண்மை. அப்ப வேதங்கள் ஏதாவது ஒரு தலைப்பை மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னால் அது பரம சத்தியம். 3 முறை சொன்னா பரம சத்தியம். ஆனா கீதையிலும் பாகவதத்திலும் கிருஷ்ணர்
கோபப்படக்கூடாதுன்னு 100 முறை சொல்லியிருக்கார். பாருங்களேன், 3 முறை சொன்னாலே பரம சத்தியமா, 100க்கும் மேற்பட்ட முறை சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா கோபம் வரும்போது எனக்கு மூச்சு காற்று அதிகமாயிடும், வேகம் அதிகமாயிடும். அப்ப என்னுடைய எண்ணிக்கையை நான் தீர்த்து விடுகிறேன். ஆனா கலிகாலத்துல, அந்த காலத்துல எல்லாம் பெரியவங்க ஒரு வாழ்க்கை, மனித வாழ்க்கையிலேயே 3ஓ 4ஓ முறைதான் கோவப்படுவாங்க ஒரு மனித வாழ்க்கையிலேயே. ஆனா இன்னைக்கு கலிகாலத்துல ஒரு நாளைக்கு நம்ம 30 தடவை கோவப்படுறோம். அந்த சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது. அப்ப ஒரு முறை கோபப்படும் பொழுதும் என் வாழ்க்கையில் பதஞ்சலி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, யோக சாஸ்திரத்துல 12 வினாடி குறைகிறது. ஒரு தடவை கோபப்படும் போது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு குறையுது? 12 வினாடிகள் குறைகிறது. அப்படி 100 கொடுத்தத குறைச்சு 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 இப்ப நான் 30ல கொண்டு நிக்க வச்சிருக்கேன். அதாவது கலியுகம் இனியும் முழுமை அடையும் பொழுது பிராயேண அல்பாயுஷ சப்யா 30 வயதாக குறைந்து அந்த கால அளவில் அந்த மனிதனுக்கு என்ன தர்மத்தை செய்ய முடியும்? எந்த தர்மத்தையும் செய்ய முடியாது. மந்தா சுமந்த மதையோ மந்த பாக்யஹி உபத்ருதா, அன்லக்கி, டிஸ்டர்ப்ட், இந்த மாதிரியே வாழ்வார்கள் கலியுக மக்கள். அவங்களுக்கு இறைவனை பற்றி, பகவானை பற்றி எந்த அறிவும் கிடையாது. மகாபாரதத்துல ஒரு அழகான கதை. தர்மர் தண்ணி தாகம் எடுக்குதுன்னு சொல்லி தம்பிகளை தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொல்றாரு. போனவங்க யாருமே திரும்ப வரல. இவர் என்னடா தம்பிகளை காணமேன்னு தேடிக்கிட்டு போறாரு. 4 பேரும் மயக்க நிலையில இருக்கிறாங்க. குளத்து பக்க குளக்கரையில கிடக்குறாங்க. இவர் தண்ணி எடுக்க போன பொழுது ஒரு சத்தம், ஒரு ஆகாசவாணி. தர்மா, நான் சொன்னதை உன் தமையன்மார், உன் தம்பிக கேட்கல, உயிரை விட்டுட்டாங்க. நீயும் கேட்காம அதே தவறை செய்து விட்டால் உன் உயிரையும் நான் எடுத்து விடுவேன். சரி, தர்மர் கேட்கிறார், நான் என்ன செய்ய? நான் கேட்கும் 100 கேள்விகளுக்கு நீ பதில் சொல் அப்படிங்கிறார். தர்மர் பதில் சொல்றார். இன்னைக்கு நம்ம அந்த 100 கேள்வியில 4 கேள்வியை மட்டும் பார்க்க போறோம். என்ன அந்த 4 கேள்விகள்? ஒரு கேள்வி என்னன்னா, ஒரு பானையில இருக்கிற நீரை 4 பானையில ஊத்திட்டாங்க. ஆனா 4 பானையும் திரும்ப ஊத்தும் போது அந்த முதல் பானை நிறைய மாட்டேங்குது. முதல் பானையில இருக்கிற நீரை 4 பானையில ஊத்தி 4மே நிறைஞ்சிருச்சு. ஆனா இந்த 4 பானையும் சேர்ந்து ஊத்துனாலும் முதல் பானை நிறைய மாட்டேங்குது. கேள்வி 1. இரண்டாவது கேள்வி, ஒரு ஊசியின் துளை, ஊசிக்கு பின்னாடி அந்த நூல் போடுற ஹோல் இருக்கும்ல, அந்த துவாரம், அது வழியா யானை போயிடுச்சு, வால் மாட்டிக்கிச்சு. ஒரு ஊசியின் துவாரத்துல யானை போயிருச்சான் அந்த பக்கம். ஆனா என்ன மாட்டிக்கிச்சான்? வால் மாட்டிக்கொண்டதான். மூன்றாவது கேள்வி, வேலியே பயிரை தின்று கொண்டிருக்கிறது. நான்காவது கேள்வி, ஒரு மனிதன் தன் தலைமுடி ஒரே ஒரு முடியால ஒரு மலையை கட்டி இழுத்து கொண்டு போறான். இப்படி 4 கேள்விகள் தர்மரிடம் கேட்கப்பட்டது. இந்த 4மே கலியுகத்தை பற்றிய கேள்விகள். தர்மா, நீ சரியான பதிலை சொல்லிவிட்டால் உன் தம்பிகளை காப்பாற்றி விடலாம். சரி, முதல் கேள்வி என்னது? இது கலியுகத்தை பத்தின கேள்விகள். முதல் கேள்வி என்ன? எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. ஒரு பானை நீரை 4 பானையில ஊத்தி 4மே சேர்ந்து அந்த ஒண்ண நிறைக்கும். இல்ல, தர்மர் சொல்றாரு, கலிகாலத்துல பெற்றோர்கள் உயிரை துறந்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவார்கள். படிக்க வச்சு திருமணம் செய்து அவங்கள ஒரு நிலையில கொண்டு இதெல்லாம். ஆனா அந்த பெற்றோர்களுக்கு வயதாகும் பொழுது இந்த 4 பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருந்தும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியாது. அவங்கள கொண்டு போய் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல அங்க இங்கன்னு போட்டுப்பாங்க. உண்மைதானே? கலியுகத்துல நிறைய நடக்குது.
பிள்ளைகள் வெளிநாட்டுல இருக்கிறாங்க, பல பல ஊர்ல இருக்கிறாங்க. இவ்வளவு செல்வம், பணம், வசதி இருந்து கூட அந்த வயதான தாய் தந்தையர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை. மாபெரும் பாவம். எப்படி பெற்றோர்கள் கடனை தீர்க்கலாம்? ஒரு முறையாவது அவர்களை கொண்டு போய் காசி, ராமேஸ்வரம்னு பெற்றோர்களை அவங்க வயதான காலத்துல அழைச்சுக்கிட்டு போய் அங்க உட்கார வச்சு ராமாயணம், பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு அவங்களுக்கு நாம ஜபம் செய்வதற்காக உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு பாலகன், பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. அப்பா அம்மாவை கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மாவை கூடையில வச்சு தீர்த்த புண்ணிய தலத்துக்கெல்லாம் கொண்டு போவார் அந்த பையன், அந்த பாலகன். அந்த கதை ஸ்ரவன்குமார் தோல்ல. அப்ப ஊர் மக்கள் பார்த்து சிரிப்பாங்க, என்னப்பா கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மாவை நீ எங்க காசி கூட்டிட்டு போய் என்ன காமிக்க போற? அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, கண்ணால புனித இடம் பார்க்கறது கிடையாது, இதயத்தால் அனுபவிக்கிறதுக்காக நான் கொண்டு போறேங்கிறார். அப்ப ஒரு பானை கஷ்டப்பட்டு, பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளுக்கு தேவையான எல்லாமே கொடுத்தோம். வயதான போது இந்த 4 பிள்ளைகளும் சேர்ந்து அப்பா அம்மாவை பார்க்கல. கலிகாலத்தின் மிகப்பெரிய உண்மை, பெரிய பாவம். சரி, 2வது கேள்வி என்ன? ஊசி துவாரத்துக்குள்ள யானை போறது, வால் போக முடியறது இல்லைன்னு சொன்னீங்க. யானை போயிடுச்சு, வாலு மாட்டிக்கிச்சான். அப்ப தர்மர் சிரித்து கொண்டே சொல்வார், கலிகாலத்துல பெரிய பெரிய திருடர்கள் எல்லாம் தப்பித்துக் கொள்வார்கள், சின்ன திருடர்கள் மாட்டிக்கொள்வார்கள். அவர் எவ்வளவு திருடினாருப்பா? அவர் 3000 கோடி திருடிட்டு லண்டன்ல போய் நிம்மதியா இருக்கிறார். இந்த மந்திரி எவ்வளவு திருடினார்? இவர் 1500 கோடி நிம்மதியா இருக்காரு. நீ ஏன் மாட்டிக்கிட்ட? நான் கரண்ட் பில்லு கட்டுல மாட்டிக்கிட்ட, என்ன புடிச்சு வச்சுட்டாங்க. வண்டிக்கு நான் டாக்ஸ் அடைக்கல, என்ன புடிச்சு வச்சுட்டாங்க. நான் டேக்ஸ் மறந்து போயிட்டேன், வீட்டுல தண்ணிய கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. உண்மையா பொய்யா? கலிகாலத்துல நிச்சயமா சிறு சிறுவர்கள் போயிருது. இது கலிகாலமான நிலை. ஏனென்றால் யார் வழி நடத்த வேண்டுமோ அவர்களே பெரிய திருடர்களாக இருக்கிறார்கள். 3வது கேள்வி என்ன? வேலியே பயிரமைகிறது. வேலி அதுக்கு தர்மர் சொல்றார், யாரு காப்பாற்ற வேண்டுமோ அவர்களே அழிக்கிறார்கள். இப்ப நீங்க பாருங்க, புதுசா வியாதி வருது இல்லையா? எபோலா, அந்த வைரஸ், இந்த வைரஸ், நல்லா வியாதி வருது. அந்த காலத்துல நீங்க இதெல்லாம் கேள்வி அந்த காலத்துல என்ன பிளட் பிரஷர் தான் இருந்தது, அதிகமதி கிடையாது. இப்போ இந்த வியாதி இருக்கிறது, இந்த உண்மை எல்லா மருந்து கம்பெனியும் மருந்த செய்கிறார்கள். சரி, அந்த மருந்து வெற்றிகரமாக சாத்தியம். ஆடு கோழி மேல எல்லாம் பரிசோதனை செய்து கடைசியில் அந்த மருந்தை சோதனை செய்கிறார்கள். எங்க செய்றாங்க? மனிதன் மேல செய்யறாங்க. வியாதிகள் விடுகிறது. பல நான் பேசுறது உங்களுக்கு தெளிவா கேக்குது? இல்ல, இன்டரப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வைஃபை கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணா கேக்குதுங்களா? கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வருது. இவ்வளவு நேரம் கிளியரா இருந்தது. இங்க நெட் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது. இந்த வியாதிகள் இந்த கோழி மேல, முயல் மேல எல்லாம் பரிசோதனை செய்து விட்டு
அந்த மருந்தை மருந்து கம்பெனிகள் எங்க பரிசோதனை செய்கிறார்கள்? மனிதன் மீது. ஆப்பிரிக்கா. இந்த மாதிரி பண செல்வாக்கு இல்லாத ஏழை மக்களின் மீது பரிசோதனை செய்கிறார். தவறுகள் நடந்து விடுகிறது, புது புது வியாதியாக. யாரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டுமோ அவர்களே தீங்கு விளைவிக்கிறார்கள். உண்மைதானே? இல்லையா? சும்மா ஒரு காய்ச்சல்னு போய் ஆஸ்பத்திரியில போனா 3 நாள் படுக்க வச்சுட்டு நம்மளை கொண்டு போய் எம்ஆர்ஐல போட்டு அதை போட்டு பில்ல கொடுத்துடுறாங்க. கொஞ்ச நஞ்சம் மீதம் உயிர் இருந்தா கூட அந்த பில்ல பார்த்த உடனே அந்த உயிர் அப்படியே போய் மருத்துவமனையில ஒருத்தர் படுத்துக்கிட்டே சொல்றாரா, நான் சும்மா காய்ச்சல்னு சொல்லி வந்தேன், என்ன படுக்க வச்சுட்டாங்க. பக்கத்து பெட்ல இருக்கிறவர் சொல்றாரு, நான் குரியர் கொடுக்க வந்த என்னையும் படுக்க வச்சுட்டாங்களே அப்படிங்கிறாங்க. பாருங்க, யாரு காப்பாற்ற வேண்டுமோ அவர்களே தீங்கு விளைவிக்கிறார்கள். அதுல ஹைட் என்னன்னா பாகவதம் சொல்லுது, ஒரு குழந்தை பிறக்க இதுதான் தகுந்த இடம் என்று சொல்லி தாயின் கருவறையில இறைவன் அந்த ஆன்மாவை அனுப்பும் பொழுது அந்த தாயே கருக்கலைப்பு செய்து பாதகியாகி விடுகிறாள். இனி அந்த உயிர் எங்க போய் சரணம் அடையும்? இனி அந்த உயிர் எந்த இடத்துல போயிட்டு பண்ணும்? இல்லையா? தாயின் கருவறைதான் மிக பாதுகாப்பு என்று இறைவன் அனுப்புன பொழுது அந்த தாயே கொன்று விட்டால் இனி அந்த உயிர் உலகத்துல எங்க பிறக்கும்? வேலியே பயிரை தின்கிறது. 4வது கேள்வி, ஒரு தலைமுடியால மலைய கட்ட முடியும்? மலைய கட்டி இழுக்கிறது. இவ்வளவு பாவங்கள் கலிகாலத்துல இருந்தாலும் இப்ப நம்ம 3 கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டோம், 3மே பாவம் தான். இவ்வளவு பாவங்கள் கலிகாலத்துல இருந்தாலும் பகவானுடைய நாம ஜெபம் 1ல ஒரு மனிதன் கரை கடந்து விடுவான், கடல் கடந்து விடுவான். அப்ப அந்த ஒரு மனிதன் ஒரு முடி, அந்த ஒரு முடியால மலையை இழுத்து கொண்டு போகிறாரா. இவ்வளவு மோசமான கலிகாலமாக இருந்தாலும் யாரெல்லாம் பகவானுடைய நாமாவளி நாமத்தை ஜபம் செய்கிறார்களோ அவங்க மலை மாதிரி இருக்கிற இந்த பாவத்தை அழித்து விடுவார்கள் அப்படின்னு கலியுகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா தர்மர் பதில் சொல்லுகிறார். அதை கேட்ட உடனே அந்த யக்ஷன் ரொம்ப ஆனந்தத்துடன் தர்மருடைய 4 பிள்ளைகளையும் திரும்ப அனுப்பி விடுகிறார், 4 தம்பிகளையும் அனுப்பி விடுகிறார். அப்போ கலிகாலம் என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம் ரொம்ப தீங்கு நடக்கக்கூடிய இடம். ஏன்னா இனி கொஞ்ச நாளையில சரி என்பதும் தவறு என்பதற்கும் முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போய்விடும். எல்லாமே தப்புதான், எல்லாமே சரிதான், அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிடும். இது சரி அது தவறு என்று சொல்லவே முடியாத ஒரு இக்கட்டான காலத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கலிகாலம் கொஞ்சம் கூட போச்சுன்னா எல்லாருமே கெட்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். பாருங்க, உங்க பிள்ளை நீங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி உங்க பிள்ளையை மருத்துவர் ஆக்கிட்டீங்க. யூ மேட் ஹிம் எ டாக்டர். இந்த காலத்துல ஒருத்தர் டாக்டர் ஆக்கணும்னா நிறைய செலவு பண்ண லட்சங்கள் கோடிகள் கூட ஆகலாம். சரி, அவர் ஒரு மருத்துவமனை தொடங்கிட்டாரு. அப்பா பேரு சிவகுமார்ஜி. பிள்ளை என்ன பண்ணிட்டாரு, சிவகுமார் கிளினிக் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவ கிளினிக்க தொடங்கி ரிப்பன் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டாரு. இப்ப பிள்ளை உட்கார்ந்து இருக்கிறார் உள்ள. அந்த மருத்துவருடைய பிரார்த்தனை என்னவா இருக்கும்? அவர் டெய்லி என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு? காசோ காசு, நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வரணும், செலவு பண்ணதுக்கு நிறைய வியாதி பெருகணும். அந்த பிரார்த்தனை நமக்கு நல்லதா? கிடையாது. ஒரு அட்வொகேட் என்ன பிரார்த்தனை செய்வாரு? நாட்டுல நிறைய கிரைம் நடக்கணும். ஆமா, ஒரு சவப்பெட்டி செய்யறவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு? யாரும் சேர்த்துட்டே இருக்கணும் தினம். இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் சவப்பெட்டி பண்றாங்க இல்லையா, அவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு? நிறைய கஸ்டமர் கிடைக்கட்டும். பாருங்களேன், கலேர் தோஷ நிதே ராஜன். கலிகாலத்துல இனி கொஞ்சம் அந்த பக்கம் சில வருடங்கள்ல எல்லாமே தோஷமாக மாறிவிடுமா. எதுவுமே நல்லதுன்னு கிடையாது. ஆழ்வார்களுடைய ஒரு பாடல் இருக்கு இல்லையா, தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாவெனும் நாமம். அதாவது
ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு எப்பவுமே தீங்கு நினைக்க மாட்டாங்க. அம்மா குழந்தைக்கு நல்லதுதான் நடக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா ராமாயணத்துல என்ன ஆச்சா, பரதனுக்கு நல்லது நடக்கட்டும்னு கைகேயி நினைக்க போய் பரதனுடைய துக்கத்துக்கு அதுவே காரணமாகிவிட்டதா. 14 வருடம் பரதன் துக்கத்துல இருந்ததுக்கு தாயின் அன்பே ஒரு காரணமாகி விட்டது. கலிகாலத்துல பெற்ற தாயின் அன்பு கூட தவறாயிடலாம், நாராயணனின் நாமம் ஒரு பொழுதும் தவறாகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இவ்வளவு தோஷங்கள் கலிகாலத்துல இருக்கு. கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா இங்க சரி தவறு எதுவுமே கிடையாது, மொத்தத்துல எல்லாமே தவறா மாறிடும், நல்லதுங்கிறதே கிடையாத ஒரு சூழ்நிலை. கலேர் தோஷ நிதே ராஜன், எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு அரக்கன் வந்து விடுவான். இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டுல, பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் பேங்க் மேனேஜரா, அவருக்கு பதவி உயர்வு கிடைச்சிருச்சு, லட்டு எல்லாம் தர்றாரு, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பக்க வீட்டுல ஒரு பெண் யாரோடைய ஓடி போயிருச்சு. 2 செய்தி நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம நாட்டம் எந்த செய்தியில இருக்கும்? இந்த பக்கம் ஒருத்தர் மேனேஜர் ஆயிட்டாரு, இந்த பக்கம் ஒரு அம்மா ஓடி போயிடுச்சு. நம்ம கவனம் எங்க இருக்கும்? ஓடி போனாங்க. எனக்கு அப்பவே சந்தேகமா இருந்தது. அத பத்தி பட்டிமன்றம் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருப்போம். இந்த பக்கம் இருக்கிறவர் மேனேஜர் ஆனா என்ன, டேமேஜர் ஆனா நமக்கு என்ன, இல்லையா? மற்றவர்கள் துன்பத்தை கவலையை விரும்பும் ஒரு அரக்கன் நமக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். இது பெருசாயிட்டே வருமா, கலேர் தோஷ. அப்புறம் நல்லவங்கன்னே சொல்றதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அப்படி ஒரு சூழல் கலிகாலத்துல வந்துரும். அஸ்திஹி ஏகத் மகத் குணஹா, ஒரே ஒரு மகத்தான குணம் மட்டும்தான் இருக்கு. என்னது? கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம்ரஜே, பகவானுடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்யறவங்க மட்டும் அப்படியே அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு. அதனால இன்னைக்கு பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு வரிசை விளக்கணும். வாய்ப்பு தந்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண. நமஸ்காரம் ஆச்சாரியாஜி, we are so blessed. It's very interesting. ரொம்ப அழகா நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்க. இதே மாதிரிதான் டெய்லி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆச்சாரியால் சொல்வார். இவர் எப்பாவது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வருவார். அப்போ என்ன இருந்தாலும் அதை விட்டு ஓடியே எல்லாம் தான் கேட்பேன். இவர் பேசுறாருன்னா உடனே மேக்னெட் இழுக்கிற மாதிரி ஒடியே வந்துடும். ஒரு நிமிஷம் கூட ஐ cannot afford to lose. நிஜமாவே நீங்க எங்க எல்லார் மனசையும் இழுக்கிற மேக்னெட் தான் நீங்க. பெரியப்பா இப்ப சொல்லுவார், அது இன்னைக்கு நாங்க எல்லாருமே அதை அனுபவிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ சோ மச் ஆச்சாரியாஜி. எனக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு நமக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா, ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனுடைய நாமம் சொல்லணும் அப்படிங்கறத தொடர்ச்சியா 3 தடவை கேட்டுட்டோம், 3 தடவை நல்ல விஷயத்த கேட்டுட்டோம். சோ இது பரம சத்தியம் அப்படிங்கறது உண்மை. சுஷ்ருதா அததான் சொன்னார், அபினவ்ஜியும் அத கடைசியில கொண்டு வந்தார். நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து அதையே தான் சொல்லிட்டு இருக்கல. அப்ப இது பரம சத்தியம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அது அப்சல்யூட் ட்ரூத். நமக்கே தெரியுது, நம்மள கரை சேர்க்கறதுக்கு அது ஒண்ணுதான் உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எளிய ஒரு மொழிநடை நீங்க இன்னைக்கு கொடுத்தது. அது நான் அதை எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், அது ரொம்ப முக்கியம். அது நமக்கு நல்ல, ஏன்னா எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் இங்க இருப்பாவா, எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்னா அவ்வளவு அழகா இருந்தது உங்களுடைய நரேஷன். கோபம் வேண்டாம்னு நீங்க சொன்ன விஷயம் வாஸ்தவம் தான். ஏன்னா நமக்கு அந்த பொறுமையே இல்லாம போயிடுத்தவா என்ன பேசுறாங்கிறத உள்வாங்கிண்டு அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிண்டு அவளுக்கு பதில் கொடுக்காம அவளை பேச விடாம நம்ம கோவப்பட்டுடுறோங்கிற தன்மைகள்லாம் நமக்கு வந்துடுது. அதுக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் சொல்றா. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ங்கிறா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடே அப்படி நம்மள பண்றதுங்கிறா. அது சைவ உணவாக இருந்தாலும் இப்படி எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப we are blessed குருஜி. நிஜமா நீங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ச்சியா சிம்பிள் விஷயங்களை ஒரு ஸ்லோகங்களை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்க ஆசைப்படுறோம். கண்டிப்பா எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள் உங்களுக்கு. இன்னைக்கு நல்ல நாள், வசந்த பஞ்சமி கூட ரொம்ப நல்ல நாள். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா இதெல்லாமும் ஞானம் தானே. வெறும் ஏட்டு படிப்பு மாத்திரம் அது போறவே, அது இருந்து வாழ்க்கைங்கிறதே வேறையே. அது ஏட்டு படிப்பை படிச்சு அது வாழ்க்கை நம்மளால நடத்தவே முடியாதே. இதுதான் நமக்கு முக்கியம். இது இருந்தாதானே நம்ம லைஃபை நல்லபடியா நடத்த முடியும். அதனால ஒருவித ஞானம் தான் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு தான் சொல்லணும்.
ரொம்ப நன்றி, நமஸ்காரங்கள். हरे தேங்க்யூ, कृष्णा தன்யவாதः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे गुरुजी. धन्यवाद विज्ञापन प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर गीता मुथुस्वामी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर, a strong pillar of a Pride of Bharat Heritage Group. As I always say, she has good knowledge in all fields. Swagatam, Geetha ma. Thank you, Mathangi. Namaste, अधुना धन्यवादः समये अस्ति. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப எமோஷனல் டைம். ஏன்னா அந்த நாமான்னு கடந்த ஒரு 3 ப்ரோக்ராமாவே நமக்கு அது வந்து ஒரு சொல்லிண்டே இருக்கா எல்லாரும், பெரியவா எல்லாரும். அன்னைக்கு வந்து சிவசுப்ராயன் சார் சொன்னார், சொல்லு நான் நமச்சிவாயவேன், நான் என்ன மறந்தா கூட அந்திம ஸ்மிருதி வேணும், அது சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு. அதே மாதிரி நம்ம இலக்கிய மேகம் ஐயாவும் சொன்னார், இன்னைக்கு நம்ம குருஜின்னு சொல்ற. ஸோ வில் டேக் திஸ், இதுதான் நம்மளோட கேரியவே லெசன்னு வச்சுக்கணும். பண்ணின்னு இருக்கிறவா நிறைய பண்ணுவோம், பண்ணாம இருக்கிறவா அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மெசேஜோட ஐ எம் கோயிங் இன் டு தி ப்ரோக்ராம். अद्य दिन प्रार्थना गीतम् अति अद्भुतमस्ति. पेरेण श्वेता वेङ्कट्, धन्यवादः. श्वेता वेङ्कट् महोदयस्य धन्यवादः. लङ्गरं तु मम प्रिय भगिनी मातङ्गी अति अद्भुतं कृतवती, तस्य कृते धन्यवादः. And the Meta Shuktam recitation was excellent. And we are very proud. Our group's name is Pride of Bharat. I really consider and congratulate the children as the Pride of Bharat. And we are very proud to hear that. May God bless them abundantly. Subhashitam, Mama Kekavanda, as always, he will bring a beautiful Shloka with a very good message, along with a beautiful story too. So every month we are getting benefited by his beautiful Subhashitani. Thank you, Magoday. Swagata Sampotanam, Mama Priya Bhagini Visali Kritavati, Ati Arputamasti, Snega Purumasti. Dhanyavadaga. Gita Shikshanartham, Dr. Sushrutha ji, Mahodasya, Dhanyavadaga. Narasimha Purana Vyakyanarte, Dr. Abhinav Kidambi, Mahodasya, Dhanyavadam Dadami. Shloka chanting was excellent by Gautami Prasanna. See, we are very proud and very happy to hear from our little children chanting beautiful slogans. The சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரியவா சங்கராச்சாரியார் சொன்ன ஸ்லோகத்தை அக்ஷரம் பசகாம அழகா சொல்லும் போது நிஜமாலே ரொம்ப பெருமையாவே இருக்கு. That is the real pride of Bharat. We are very happy and contented about the performance of our kids. Acharya Jagat Sakshi Das Mahoday, wonderful story. நான் வந்து பாகவதம் கொஞ்சம் தெரியும்னு அர்த்தம். பட் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் பிரிச்சு அவ்வளோ அழகா தமிழ்ல எல்லாருக்கும் புரியும்படியா சொன்னது. ஏன்னா அவருடைய லெவல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிட்டக்க ஏணி வச்சா கூட எட்டாது. ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ எம் கன்சர்ன், அவர் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கூட அந்த எப்படி ஒரு பாலை அம்மா புகட்டுவாளோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையா சொன்னார். காண்ட் ஃபைண்ட் வேர்ட்ஸ் டு தேங்க்யூ மகாஜி. தேங்க்யூ so much. So शांति मंत्र कृते मम ब्रादा शिवकुमार जी के महोदय से भी धन्यवाद. Thank you all, and I should also thank all the people who have joined through Zoom to listen to this wonderful program. Thank you all. Shubharatri. Dhanyavadaha Geetha ma. Thank you so much. Swagatam Shivakumar ji for Shanti Mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। शुभ धन्यवादः महोदय। कार्यक्रम समाप्त